Good afternoon to you. For today, as shown in the slide, we are going to talk about mood, which is a grammatical notion concerning the verb in both languages, Arabic and English. So mood is a grammatical notion concerning the category of what? Of a verb, whether in English or in Arabic. This subject or this topic is available in both books. So you need to consult your books in order to get more information about it. I'm going to give you just the gist of this topic, the basic points regarding this topic, which is mood. The mood system in the language is what? It is a representation of the writer's or the speaker's attitudes. So although we have grammatical considerations, there are pragmatic functions given by these grammatical functions. And when I say pragmatic, it is something related to language use. And here we are expressing the attitudes of the speakers or writers. In the English language, there are three types of mood, and we are going to see what are they. The first one is called the indicative mood, and in English, this type of mood is manifested in statements and questions. So whenever we have a statement or whenever we have a question in English, it is in which mood? It is in the indicative mood. And when we are going to talk about mood in Arabic, we are going to see that there are differences between Arabic and English regarding this topic, which is mood. So a statement, any statement, is what? In the indicative mood. A question is also in the indicative mood. Later we are going to have some examples in order to clarify things. As for the second type, which is the subjunctive mood, يعني تخص الحالة الافتراضية للفعل, the subjunctive mood, it concerns hypothetical and conditional clauses. So basically, hypothetical clauses, conditional clauses in English are set in what? In the subjunctive mood. And of course, in the conditional clauses, you have particles like if or unless, condition that. Hypothetical clauses such as those clauses expressing wishes, when you say I wish, for example. And the third type, which is clear out of its label, is called the imperative mood. The imperative mood is available in imperative clauses. So it concerns what? Giving commands. It concerns giving commands. For example, when I say to you, open your box, this is what? This is an order, a command. So as for mood, it is in the imperative mood. Again, please try to consult your two books in order to look at more examples regarding the notion of mood. Now, let us look at mood in Arabic. Mood in Arabic. In Arabic, we also have three types of mood. Again, we have the indicative mood. Let us see what is the indicative mood. And then we can compare between this one and the English one. Are they the same? Are they different? We are going to see. In Arabic, there are also three types. And the first one is what? Is the indicative mood. In this type, the verbs adopted or used are those in the present tense. This is what an important point to recognize. So, حالة الرفع, the indicative mood in Arabic, concerns what? Concerns الأفعال المضارعة. Now, let's go back to English. We have said that the indicative mood in English regards what? Regards statements and questions. Statements and questions regardless of what? Of the tense. يعني بغض النظر عن الزمن. الجملة في اللغة الإنجليزية أو الجملة الاستفهامية تعطينا الانديكاتيف مود ما لنا علاقة بالزمن، ماضي، مضارع، مستقبل، whatever، لا يهم.
لكن هنا في اللغة العربية حالة الرفع تخص الفعل المضارع لا تخص غيره. So this is a big difference between Arabic and English. In English, statements and the questions in every tense, they are what? They are in the indicative mode. But in Arabic, the case differs. In what sense? And what meaning differs in the sense that the indicative mode in Arabic is related to verbs in the present tense. The subjunctive mood in Arabic, the subjunctive mood, it concerns the present verbs, but which verbs? Which are made subjunctive by what? By the introduction of subjunctive particles such as an, وكي, ولن, وحتى, and others. So these subjunctive particles أدوات النصب هذه ماذا تفعل بالفعل المضارع؟ تنصبه. So again here in this type of mood, which is the subjunctive mood, we also have a present verb. We also have a present verb. Sorry for this cut. So these particles, when they are introduced to verbs that are in the present, these verbs are made in what? In the subjunctive mood. And in next slides, we are going to see some examples. In the jussive mood, which is the third type, in the jussive mood, we also have verbs in the present, but those present verbs are made jussive by introducing particles that make the verb what? That make it in the jussive mood. Such as what? Such as the particle lam. And in my book, I have specified some pages for those particles that make the verb what? Jussive. You can see them. Now let us move. Next slide. We are going to make kind of comparison. Now here we have an illustrative example, and out of this example we are going to shed light on the differences between Arabic and English regarding this topic, which is mood. An example in English says, he did not cancel his trip for Beirut. He did not cancel his trip for Beirut. This is a statement in English. Why is it a statement? Because it starts with a subject, then the verb, and we have a complement. So it is what? It is a statement. And because it is a statement, it is in the indicative mood. In Arabic, لم يلغ رحلته إلى بيروت. We have يلغي or يلغي in Arabic, a present verb. When I say يلغي رحلته إلى بيروت, this is in the indicative mood in Arabic. But the introduction of the particle lam does what? Does some changes. In fact, three important changes that are made by introducing this particle, which is lam. We are going to see what these changes are. First, this particle lam changes the sentence from affirmative into negative. This is one. So it makes the sentence negative. This is the first change. The second change is a tense shift from the present into the past. So this particle lam changes the tense of the verb, plus what? Plus changing the mood. Changing the mood from the indicative into what? Into the jussive, the حالة الجزم بالفعل. All of these three are done by what? By the introduction of the particle lam. And in my book, I have a comparison between two sentences. One of them is introduced by lam and the other by lamma. Let us move. Another example, which is what? In the imperative mood. Open the door. Open the door. This is a command. And because it is a command, it is in the imperative mood in English. Its equivalent in Arabic is افتح الباب. افتح is a verb which is in the jussive. It is in the jussive. Why? Because it is an imperative verb. So we have the same function, which is giving a command, but the mood in English is what? Is imperative. The mood in Arabic is what? Is jussive. هذا الكلام موجود بهذا السلايد. It is said, this example, in both Arabic and English, we have a command. But in English, we have an imperative mood.
but in Arabic it is what it is in the jussive mood. Thus, although we have the same function, Arabic and English have different mood systems. Now, let us discuss these two examples from Arabic. Go back to our lecture. So in Arabic, we have particles that can give different functions. And one of these particles is la. Yes, we have the same form, but context plays its signification in changing the direction of the meaning. Let us examine the first example, which says, لا تنظر إلى ما حرم الله. لا تنظر, here the particle la does what? It makes the present verb in the jussive mood. And as you can see, out of the parsing marker, which is the termination of the present verb, we call it in Arabic al-sukun. It means that the present verb is made in the jussive mood. The same signification, which is another ila ma harram Allah, is going to be rephrased in the second example, which says أنت لا تنظروا إلى ما حرم الله. Now, the notion differs. The verb تنظر here is preceded by a negative particle لا. It is not inhibitive لا, يعني ليست بلا الناهية. It is لا النافية, which does not affect the parsing of the present verb. يعني لا تؤثر على إعراب الفعل المضارع في اللغة العربية. لذلك نجد بأن الفعل تنظر في حالة الرفع. So the same particle لا, sometimes it functions as what? As a jussive mood particle. Sometimes it does the role of negation, and in this case, it does not affect the present verb in Arabic. Now, what does this signify? In the first example, the particle la is jussive, so it gives the meaning of what? Of inhibition. It prevents us from looking at what God has forbidden. But in the second version, in the second example, the particle la is a negative one. It merely describes the situation that the speaker is trying to convey for his listener. So out of this discussion, we conclude that context decides the type of mood. Thus, we can translate the first one, لا تنظر إلى ما حرم الله. It can be translated as don't look at what God has forbidden. But in the second one, which is in the indicative mood, you translators should put into consideration this fact that this is an indicative mood. So you are going to translate it as a statement saying you don't look at what God has forbidden. Now, dear students, I'm going to shift to another topic which is related to what we have taken previously. It is modality. Modality is a notion which is given significance in English linguistics and grammar. In Arabic, grammarians have not focused on this topic due to what? Because in Arabic we do not have a separate class called modal auxiliaries. يعني احنا في النحو العربي ما عندنا شيء منفصل يتحدث عن شيء يسمى بالافعال المساعده. نعم، هناك مقابل للافعال المساعده في اللغه الانجليزيه، لكن في النحو العربي لا نجد موضوعا مفصلا في هذا المجال. لذلك الآن نحن سوف من باب المقارنة سنسلط الضوء على هذا الأمر.
الآن خلينا نشوف ما المقصود بالموداليتي. I'm going to read the definition, then I'm going to ask you, what can you suggest as an equivalent in Arabic? Modality is about a speaker's or writer's attitude towards the world. إذا ما المقصود بالموداليتي؟ المقصود بالموداليتي هي وجهة نظر المتحدث أو وجهة نظر الكاتب تجاه ما حوله، تجاه ما موجود في هذا العالم. نتوسع أكثر. It says, a speaker or writer can express certainty, can express possibility, willingness, obligation, necessity, inability, by using what? By using modal words and expressions. وفي شريحة قادمة راح أوضح منو هذه المفردات، منو هذه التعبيرات اللي أو التعابير اللي من خلالها نقدر نعطي فد modality معينة. So speakers often have different opinions about the same thing. يعني هناك مثلا فد نص معين، أنا أقرأ هذا النص، لدي وجهة نظر خاصة به، أما أنت كقارئ آخر ممكن لديك وجهة نظر تختلف عني، الموقف مالتي يختلف عن الموقف مالتك. فإذا ما المقصود بالموداليتي؟ يعني من خلال هذا الديفينيشن، من خلال هذا التعريف، كيف تترجمون هذه المفردة اللي هي موداليتي؟ نعم، هي ممكن، نعم، اكو يسموها المشروطية. أفضل ترجمة لها هي الموقفية، لأن أنت جاي عن موقف معين. الموقفية هو السبب لأنه إحنا في اللغة العربية ما عندنا من يتحدث عن هذا الأمر، لذلك نعول على اللغة الإنجليزية ونجي نترجمه يعني على هالمنوال هذا. خلينا نشوف السلايد الآخر. بهذا السلايد خلينا نشوف إحنا شلون نحصل على الموداليتي باللغة الإنجليزية. طبعا نفس الكلام راح يعكس إلى اللغة العربية the same، لأن هذه وظائف. So just as tense indicates a time asked of a verb. يعني مثلما الزمن يشير إلى الحالة الزمنية للفعل، ماذا هناك؟ Words that are used to show modality indicate the mood tense. لاحظوا، words that are used to show modality indicate the mood of the sentence. شنو يعني؟ That is، هذا يعني how factual or assertive the statement is. يعني إلى أي مدى الجملة الخبرية تعطيني فد حقيقة من الحقائق أو شيء توكيدي. هذا شلون يعمل، شلون يجرى، من خلال إيش؟ تابعوا وياي. And it can be done in any number of ways. يعني أنا بالإنجليزية ما عندي طريقة واحدة فقط أعبر عنها عن الموداليتي، لا، عدة طرق. مثلا أحيانا نستخدم adjectives، صفات. من خلال هاي الصفة اللي أنا أستخدمها أنا أعطي رأيي، أنطي الموقف مالتي. أوكي، هذا الكلام موجود في linguistic perspectives on English grammar، تلقون هذا الكلام. المؤلف هو مارتن أندلي. خلينا نشوف هذا الكوتيشن، اكو اقتباس، خلينا نقرأ. يقول thus a situation might be described as، لاحظوا الصفات، possible, probable, necessary or certain. هذه الصفات تعكس لنا موقف محتمل، موقف ضروري، موقف يعني أكيد certain. نفس هذه الصفات نقدر نحولهن إلى أسماء. صار عندي حالتين، الحالة الثانية عندي أسماء. خلينا نشوف. The noun counterparts of these adjectives also express modality so that a situation can be described as a possibility, probability, necessity, certainty. These are nouns. These are nouns taken from adjectives. مروضة يعني بالإضافة إلى هذه الأمور، يعني راح يضيف لكم أمر ثالث من خلاله تقدرون تعبرون عن الموداليتي مالت مروضة. It is possible to use ordinary lexical verbs، يعني أفعال
رئيسية اعتيادية. أنت من خلال تستخدم lexical verb معين أنت تعطي فد modality معين. It is possible to use ordinary lexical verbs to convey modality and think about the difference between saying that شوية هنا ركزوا you know something and saying that you believe something. يعني عندما أقول أنا أعرف هذا الشيء يعني أنا متأكد من الأمر، لذلك استخدمت الفعل شنو؟ أعرف بالإنجليزية no. لكن عندما أقول I believe كذا أعتقد أنه الأمر كذا، لا أنا ما متأكد منه. الاعتقاد ما هو قطعي ظني، والظن يختلف عن القطع. إذن such differences are essentially a matter of modality. بعد شنو عندنا؟ يقول finally، هذا الأمر الأخير بالنسبة إلى هو ولا هو بعد أكو أمر؟ هسه راح نحكي عنه. Finally, English also contains certain semi-fixed يعني شبه ثابتة. هذه التعابير أو المصطلحات شبه ثابتة تعطيني فد modality معين. شو يطلقون عليها؟ يطلقون عليها modal expressions. مثل ايش هذا المودال expressions؟ عندك مثال بين الأقواس rumor has it، يعني ما تدري بالأمر بس الإشاعات. rumor has it. هسه الأمور اللي تحدثوا عنها الكتاب تقريبا 4 أمور نعكس من خلالها الموداليتي. الأمر الآخر اللي أريد أتحدث عنه هو قضية استخدام الأفعال المساعدة من خلال الفعل المساعد، يعني out of the auxiliary verb. هي من تسميتها شو يسموها؟ يسموها modal auxiliaries، يعني تعطيك فد modality معينة، فد موقف معين. And we are going to see that we have the same modal auxiliary but with different functions. ونفس الفعل المساعد لكن يعطيني معاني مختلفة. وطبعا شلون أحددها أنا؟ شلون أعرفها؟ أكيد من خلال السياق. لابد من القرينة لمعرفة المعنى اللي ينطيه الفعل المساعد. So context is highly necessary in order to specify the meaning given by the auxiliary or by the modal auxiliary. We are going to see that we have the same modal auxiliary but with different functions depending on the context used. So the door can be repaired، أو نقدر نستخدم الفعل المساعد could. لا تتصور أنه الكود هي الماضي مال كان، لا، الأمر يعتمد على المعنى المعطى هنا هو possibility، الاحتمال. So because it is possibility, so could does not mean it is in the past. No, it is in the present or in the future. When I say the door can be repaired, it means it is possible to repair the door. وطبعا باللغة العربية كيف أترجم بما أن المعنى هو احتمال؟ نقول من الممكن أن، بالإمكان أن يصلح الباب، من الممكن أن يصلح الباب. إذا عندي فعل مساعد باللغة الإنجليزية كان أو كود، شيء قابله مفردة باللغة العربية، أو شنو؟ a prepositional phrase. من الممكن هذا جار ومجرور، شبه جملة. ما عندي أنا فعل مساعد بالعربي حتى أقول كان قبالها بالعربي هذا الفعل المساعد، ما عندنا. إذا نعتمد على السياق، نستخرج المعنى ونترجم. So we depend on context in order to know the meaning and the function given by what? By the modal auxiliary. مثال آخر. She could have come by plane. She could have come by plane. Here there are 2 interpretations. يعني أكو تفسيرين. ممكن تعطيكم معنى ability هي المقدرة، or possibility أو تعطي احتمال، لكن بيا زمن احتمال بالماضي. شلون عرفت بالماضي؟ How could I know that this is in the past? Why? Because we have a modal auxiliary could. لا انتبهوا زين، قلت لكم could ما هي الماضي مال كان بالاحتمال. انتبهوا شلون الماضي؟ مفتوح have والنوبة past participle. Could have والpast participle. It means that this sentence is in the past. هسه عرفت الزمن ماضي وعرفت المعنى احتمال. إذا شلون أترجم؟ دكتور ممكن نقول من المحتمل أنها قد تكون جاءت بالطائر.
هسه احنا شنو عندنا؟ الزمن ماضي. ما دام عندي ماضي فضروري تحطون كان. كان بإمكانها أن تأتي بالطائرة. كان من الممكن أو بإمكانها أن تأتي بالطائرة. إذا دخلنا كان للإشارة للزمن، واستخدمنا مفردة الإمكان لتوضيح الاحتمال. المثال الثالث I could meet him tomorrow. لاحظ هسه could وتشير للمستقبل، ما هي ماضي، احتمال لذلك نقول من المحتمل سأقابله غدا، بالإمكان أن أقابله غدا. مثال الآخر he can run a mile. he can run a mile. هذه مقدرة شخص باستطاعته أن يركض مسافة ميل. شو استخدمنا؟ يا فعل مساعد كان. أجي أترجم، عندي مفردات باللغة العربية تعطي معنى المقدرة. يستطيع أن، يتمكن أن، يقدر أن، كذا حسب ما موجود. أو أقدر أقول بمقدوره أن يركض شنو ميلا، يجري مسافة الميل. This is ability. This is ability which is manifested through the use of the modal auxiliary can. المثال الآخر أيضا عندكم كان، لكن السياق هو الحكم. You can leave now. أنا جاي أنطي شخص الإذن، جاي أسمح له بأن يغادر الآن. من خلال من؟ من خلال المودل auxiliary can. So here I'm giving permission to this person to leave now out of using the modal auxiliary can. أدام سماح أقول له بإمكانك المغادرة الآن، بمقدورك أن تغادر الآن. Why? Because the meaning is what? Is permission. In this slide we have other modals. عندنا أفعال مساعدة أخرى. وبالمثال الأول they may be right، وترجم هو الفعل may هنا يعطينا احتمال possibility، لكن المتحدث بما أنه استخدم المودل auxiliary may it means he is not sure، ما هو متأكد. it is probable that they are right. من المحتمل أنهم على حق أو على صواب. قد يكونوا على صواب، ربما يكونوا على صواب. من المحتمل يعني أنت تقدر باللغة العربية تستخدم أي مفردة بحيث تعطي نفس المعنى اللي موجود في المثال أو في الجملة. he may be sick، هذا أيضا احتمال، لكن بيا زمن it is in the present. he may be sick، it is a probability in the present because we have the modal auxiliary may followed by an infinitive which is be. he may be sick. We have said this is what? This is a probability in the present. Why? Because we have the modal auxiliary may, which is followed by the infinitive be. Now, the same sentence can be said، يعني من الممكن أن تصاغ can be said in the past saying he may have been sick. الآن هو نفس الفعل المساعد may، لكن شنو اللي إجاب وراه؟ إجاب وراه have وبعدين past participle. So the tense is what? Is the past. إذن لا نتوهم بأنه may ماضيها might، لا ترتكبوا هكذا أخطاء. من حيث المعنى if the meaning is probability, so the past tense of this modal auxiliary اللي هو may نقول may have plus pp. تصبح الآن القضية عندك بالماضي البسيط، فتصبح he may have been sick. الآن أريد أترجم. بالنسبة للأولى he may be sick هذه واضحة وبسيطة، بإمكانك أن تقول قد يكون مريضا، ربما يكون مريضا. من يترجم لي he may have been sick؟ and we have known that it is what? It is in the past. Okay. Then because we have a statement which is in the past, so the indicator of the past tense in Arabic is كان، وبعدين تستخدم لك مفردة تبين معنى الاحتمال. استخدم مفردة تبين لي معنى الاحتمال. he may have been sick، يعني إذا أريد نترجم حرفيا
نقول كان قد يكون شنو مريضا، أو أقدر أقول كان من المحتمل شبيه مريضا، هكذا. كان للماضي، وهذا الجار والمجرور من المحتمل هو يشير إلى معنى الاحتمال بحد ذاته. أوكي. The same model auxiliary. The same model auxiliary. You may leave now. You may leave now. نفس الفعل المساعد، لكن بهذا السياق بوجود مثلا هذا الفعل leave، ما هو احتمال هذا. It is not possibility. It is giving permission. It is giving permission. إذا جاي يعطي السماح بالمغادرة، لذلك نقول بمقدورك أو بإمكانك أن تغادر الآن. الآن ننتقل إلى موديل أوكسيلري آخر اللي هو must. هذا من الأفعال المساعدة المهمة جدا. She must be tired. She must be tired. المينينج موجود يمكم، أنا كاتبة deduction، استنتاج، يعني شخص جاي يستنتج. أوكي، يعني وجود حالة معينة ويقول she must be tired. شلون نترجمها إلى اللغة العربية وإحنا عرفنا المعنى أنه it is deduction، استنتاج. Because this is deduction or conclusion. مناسبة ممكن تستخدم conclusion، نفس المينينج. Because this is deduction or conclusion, it is better to use لابد أن in Arabic. طبعا هذه she must be tired، هذا الحكي بالمضارع. لابد أنها شبيه متعبة، أو لابد أن تكون متعبة ما بها شيء. نفس الجملة بنفس المينينج اللي هو deduction، تريد تحوله إلى الماضي، شو تسوي؟ تخلي هاب وتخلي تصريف ثالث للفعل بعد الفعل المساعد، وأتمنى هذا الشيء ما ينسى. هذا من الأمور الأساسية وأنت راح تتخرج وقد تدرس قد تترجم. لا نبقى على الأخطاء بليز. زين، نقول she must have been tired. This is in the past. إذا ما دام in the past وعندي deduction فأضيف كان إلى ترجمتي. إذا نقول لابد أنها كانت هكذا متعبة. بهذه الأمثلة اللي بيها must، اللي عبرنا بها عن الاستنتاج، إلى مصطلح لغوي لازم تعرفوه. شو نسميه؟ يقول must هي، يعني بهذا المعنى must هي shows، توضح لي high positive likelihood. إذن احتمالية عالية جدا. أنا ما أقدر أستنتج إذا ما عندي احتمالية عالية جدا، من المستحيل أن أستنتج. أسألكم سؤال. هاي الجملة اللي ظللتها اللي احنا قريناها، اوكي، راح اقراها مرة ثانية. she must be tired. منو ينفيها؟ شو تصير بالنفي؟ دكتور سير she is not tired. إذا تقول she is not، يعني هنا باعتبار أنت متأكد جدا. خل أقول لكم فد شيء عن الأفعال المساعدة يجوز ما تدرون به، احتمال يعني. شوفوا طلابنا عيني، أي جملة بها فعل مساعد الحكم مالتها ما هو قوي، ضعيف. يعني المتكلم مو متأكد، ما متأكد بشكل قطعي من الكلام اللي نقله،
يعني مثلا هسه she must be tired، هذا استنتاج بس مو 100%، احتمالية عالية تكون متعبة. عفوا دكتور، اقدر اقول she must Yes. be not tired؟ لا أزهر هسه أجاوبكم. ما دكتور أعتقد. دكتور ممكن she mustn't be لا tired. ما يصير يختلف المعنى أحمد. آه. أنا هسه بالسلايد اللي راح هسه التالي راح يختلف المعنى. إذا أقول mustn't تعطيني غير معنى، ما تعطيني deduction. لذلك قضية المودل auxiliaries ما هي سهلة، تحتاج واحد يقرأ هواي. أستاذ أقدر أغير الفعل tired إيه طبعا، أغيره إيه لازم أغير. ويصير نفي. نعم. يعني هو هذا الحال، يعني شو يقول she must be relaxed مثلا. لا هسه جاوبكم. المهم فخلوا ببالكم انه اذا عندي فعل مساعد فالمتكلم ما متاكد 100%، هاي واحد. اذا متاكد خب يستخدم الفعل الاساسي ويخلص. اذا انا متاكد انه متعبه 100% اقول she is tired. على شنو بعد حاط لي فعل مساعد؟ ارجع للسلايد مالتي. اذا المعنى اللي يعطيه ماست استنتاج، ركزوا وياي وجاي احكي بالعربي. إذا المعنى اللي ينطيه المست هو استنتاج، وواحد قال لك انفي لي الجملة، تقول له نستخدم كان نوت بدلا من الماست، وعندك الكلام موجود بنفس السلايد. شوف الجملة اللي بالأخير she can't be awake، هذا النيجاتيف مالت الماست صار واضح الآن. إذا الماست في عالم الاستنتاج كيف تنفى؟ تنفى باستخدام كانت. شلون أترجم بالعربي؟ أقول لا يعقل أنها كذا، أو من المستحيل أنها كذا، حسب ما موجود داخل الجملة. سامعين بهذا الحكي لو أول مرة؟ لا دكتور صراحة أول مرة. بس كان السؤال دكتور، ليش ما نقدر نقول she must be not tired؟ شوف أيضا راح تنطي نفس المعنى. the meaning is same. هسه السلايد واضح أزهر؟ واضح أمامكم هسه هذا السلايد؟ واضح جيد. إذا واضح راح أروح للجملة الثالثة اللي هي تقول you mustn't smoke here. you mustn't smoke here. أنا ما عندي مشكلة تحط نوت ورا الماست أو داخل الجملة، ما عندي مشكلة، بس أنت كنت تلتزم بقواعد، تلتزم بقوانين، تلتزم بإجراءات محددة. الماست إذا تريد تنفيها راح تعطي معنى تحذير هنا. obligation أو necessity، عدم ضرورة. المعنى كله يختل إذا أحط نوت بالاستنتاج. إذا حتى أصير بالسيف سايد لازم أكون متابع دقيق إلى المعاني اللي يعطيها المودل أوكسيلري. وهذا الكلام مو من عندي أنا جايب، أنا آخذه من الكتب، مو أنا اختصاص يعني وأقدر أضيف كيف، لا، من الكتب هذا الكلام. إذن you mustn't smoke here، وعندكم فوقاتها you needn't pay now. طبعا mustn't needn't don't have to، هذول الثلاثة كلهم يشتركون في موضوع necessity والobligation وجماعتهم، لكن قطعا اكو اختلافات بيناتهم. هسه نفس الجملة اللي قريناها الثالثة you mustn't smoke here، نفس الجملة راح أبدل mustn't أقول needn't. you needn't smoke here. شنو الاختلاف بين you mustn't smoke here و you needn't smoke here؟ يا يسولف لي. نعم أستاذ. دكتور يلا تفضلي. منو شنو اسمك؟ نور مؤيد. يلا نور تفضلي. أستاذ you mustn't هو يعني نهي نوعا ما،
نهي قاطع عن الفعل، بس you needn't كأنما طلب بتهذيب إنه ما تسوي هاي الشغلة. بعد منو من الولد يحب يشارك؟ نعم دكتور. منو أحمد؟ You mustn't prohibition. It is as as command, like command. نعم. While needed, it is not obligation as not necessity to that person. Can نعم. do or not. Can do that or not. ثانك يو. من يحب يشارك بعد؟ نعم دكتور. تفضل. شنو اسمك عفوا؟ أسعد. أستاذ أسعد تفضل. دكتور mustn't smoke يعني نفي قاطع هذا دائم. زين. needn't نفي مؤقت، ممكن أن تعمله يعني لست بالحاجة الآن بفعلها. نعم جيد. إذن النفي القطعي يعني هذا بعد نهي ثابت، أنت منهي من عمل هذا الشيء، أنت ممنوع من التدخين الآن وغدا وما بعد غد وإلى المستقبل البعيد. أستخدم mustn't. إذا أستخدم needn't أو أستخدم don't have to، هذا نفي مؤقت، يعني اليوم ما يجوز يدخن، بكرة مسموح له يدخن هنا. And I hope you recognize the difference between needn't, mustn't and don't have to. المثال الأول you must be home by 7، هاي necessity، هذا obligation. الشخص الموجه إلى الكلام مجبر أن يرجع إلى المنزل قبل حلول 7. So it is what? It is necessity, it is obligation. وما دام عرفنا هذا المعنى إذا نترجم نقول يجب أن، ينبغي أن، هكذا حتى أعطي معنى الإجبار في ترجمتي. عليك أن تكون بالمنزل قبل حلول 7. أما needn't هذا عدم ضرورة، ما دام عدم ضرورة ممكن أقول لا داعي أن، غير ضروري أن، ليس ضروريا أن، هكذا حسب الموجود. طبعا لا يوجد داعي أن تسدد الآن، أن تدفع المبلغ الآن، ليس ضروريا، لا داعي. أما you mustn't smoke يجب أن لا تدخن، هنا إجبار، هذا جاي تمنع من عمل شيء. You don't have to give me ألف today، هذا عدم ضرورة بالوقت الحالي. لا داعي أن توصلني اليوم، ليش؟ أكو سبب. I will take the bus، سوف أستقل الباص، لكن هذا مؤقت ما هو دائم. نعم اليوم أنا ما محتاج أنه توصلني، لكن غدا لا يجوز أحتاجك. There has to be some mistake، هذا logical necessity. إذا المودلز اللي هي الهاف تو جماعتها تعطيكم logical necessity، وما دام هذه logical necessity إذا في ترجمتنا لابد أن كذا. هنا لابد أن خطأ ما قد حدث. Up to this point I come to the end of my lecture.